আজ কথা বলবো এক মুভির যেখানে দেখানো হয়েছে মানুষ ভবিষ্যতে এমন স্যাটেলাইট বানিয়ে নেবে যার সাহায্যে সম্পূর্ণ পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ভিডিওটিতে প্রমাণ করব যে ভবিষ্যতে নয় বরং এখন বর্তমানে এমন স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্পূর্ণ পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই ভিডিওতে আরও জানব কী কারণে হারিকেন হার্ভে ও হারিকেন ইরমাকে মানবসৃষ্ট দাবি করা হয়। সাথেই জানব আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের সাথে ইলুমিনাটির সম্পর্ক সম্বন্ধে। আজকের ভিডিওটিতে অনেক কিছু জানতে চলেছেন, তাই ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখুন। যেমন ধ্বংসযজ্ঞ এই মুভিতে দেখানো হয়েছে তা বাস্তব পৃথিবীতেও হতে পারে। আমি এমনটা কেন বলছি তা জানার আগে চলুন জিওস্টর্ম মুভি সম্পর্কে জেনে নিই। এই মুভিতে পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণকারী স্যাটেলাইটের ব্যবহার দেখানো হয়েছে, যার ব্যবহার করে সরকার নিজের দেশেই দুর্যোগ সৃষ্টি করে। আর যদি প্রশ্ন করেন সরকার কেন এমনটা করবে, তবে তার উত্তর হচ্ছে দুর্যোগের মাধ্যমে অসহায় করে দেয়া মানুষকে সহজেই পৃথিবীর অভিজাত সদস্যরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাছাড়া পৃথিবীর লোকজন কমানোর মাধ্যমে যেহেতু পৃথিবীর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে, তাই ডিপপুলেশনের জন্যও স্যাটেলাইট ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবী থেকে লোকজন কমানো বা ডিপপুলেশন করার ব্যাপারটা যাদের কাছে ভুয়া মনে হয়, তারা ডিপপুলেশন লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলে এ ব্যাপারটির সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এ বিষয়ে অন্য কোনো ভিডিওতে বলা যাবে, তবে তার আগে চলুন জিওস্টর্ম মুভির ট্রেইলারটি দেখে নিই। এই ট্রেইলারে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের মাত্র একটি পদ্ধতিকেই দেখানো হয়েছে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের আরও 4টি পদ্ধতি আছে যা ওয়েদার মডিফিকেশনের প্রথম ভিডিওটিতে আলোচনা করা হয়েছে। Senate committee now hear from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the record reflect that he was nearly 1 hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. We can control our weather. Mr. President, one of our thermospheric satellites malfunctioned over Afghanistan. So your proposal is what? We shut down all satellites. I don't need to remind all of you how many people died from catastrophic climate conditions. Make sure there's no further incidents. Are you going back up to space? I'm coming back. I promise. Have a safe trip, sir. Just don't touch anything. Main engine start. This is Mr. Jake Lawson. The Jake Lawson? You look much older than I would have thought. I mean, you look good. Am I getting fired? My access has been blocked. So satellite has a bad comm, that happens. Not a satellite. All of them. This wasn't a malfunction. It was intentional. There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. We have to shut the system down. The only one who has the kill codes is the president. I need your help. You're soliciting a Secret Service agent. Serious? Jake, if you can't stop it, no one can. 3, 2, 1. Come on, baby. মুভিতে দেখানো স্যাটেলাইটের ন্যায় লেজার বিম ব্যবহার করে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আবহাওয়া এবং হারিকেন অর্থাৎ সামুদ্রিক ঝড়কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে করা দুটি ইন্টারভিউ চলুন দেখে আসি। এই দুটি ইন্টারভিউ লেজার বিমের সাহায্যে করা ওয়েদার কন্ট্রোল এবং হারিকেন ইরমা ও হার্ভে যে মানবসৃষ্ট তা প্রমাণ করবে, তাই অবশ্যই ইন্টারভিউটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। প্রথম ইন্টারভিউটি বিখ্যাত ফিজিসিস্ট মিচিও কাকুর। And now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose. That's right, lasers now could one day manipulate rain and lightning. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. Extraordinary. I mean, lasers, really, to change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it.
Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This is potentially a game changer. But this is experimental. It's experimental, however, in the laboratory so far it works. When you have water vapor and you have dust particles or ice crystals, you can precipitate rain. It condenses around the seeds. These seeds can also be created by laser beams. By firing trillion-watt lasers, you rip apart the electrons, creating what are called ions, and these ions act like seeds, like dust particles, bringing down rain and even lightning. যেসব ব্যক্তি ওয়েদার কন্ট্রোলের এই টেকনোলজিতে সবথেকে বেশি অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জেমস ম্যাকেনি। তো হয়েছে কি 2017 সালের 17 আগস্ট থেকে 13 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হারিকেন হার্ভে ও হারিকেন ইরমা নামে দুটি হারিকেন আমেরিকায় আঘাত হানে। তখন প্রফেসর জেমস ম্যাকেনি ইনফোওয়ার নামক এক চ্যানেলে এক ইন্টারভিউ দেন, যেখানে তিনি এ সত্য প্রকাশ করেন যে হারিকেন ইরমা মানবসৃষ্ট ছিল। I've been hearing Professor James McCanney for, it's got to be 20 years. I'm going from memory. I think he's been on the show before, but I got to be honest. I remember him talking, and I know he's a big engineer and worked for all these big companies and spoke at these big, geophysical union meetings and all the rest of it, and lectured at Los Alamos Laboratory. I mean, he's the real deal. Well, Alex, I worked with Russian scientists in the mid-1990s, and what we developed were two systems for degrading hurricanes, leading them offshore. And this information was given to the U.S. military because Russia really doesn't have a problem with hurricanes. We do. And the U.S. military, we knew that they had militarized this information in the early 2000s. They sent up 3 large satellites. They said they were for communications. We knew that they were laser satellites. And they have been using these to manipulate storms. That's when the serious storm manipulation problem began. And the way they do this, hurricanes, we first have to dispel this myth that hurricanes are somehow created and maintained by warm water. Totally incorrect. The hurricanes are powered by electrical currents from the ionosphere, and what we learned is how to enhance and use those currents to steer hurricanes away from shore and away from harm of the public. Now they're using these, and you could see it with Hurricane Irma, was built and designed in the eastern Atlantic and just guided across. That's why these hurricane models supposedly predicted where they were going to go up Florida days, almost a week in advance. It's absurd. But this was one of the most manipulated guided storms I've ever seen, along with Hurricane Katrina, which was a totally manipulated storm for maximum destruction. This was to destroy Florida, evacuate Florida, just as Hurricane Harvey was to destroy Houston. I don't know. I have no. If I could get into these people's heads, I'd probably write a book on it. But they're crazy. When I started talking about this in public, like you say, people thought, "Hey, this guy's crazy." Laser satellites and. But what's amazing to me, Alex, is they keep pumping this idea on the news media, on the fake weather news, that hurricanes are caused by warm water. It's absurd. There's no mechanism to get energy from warm water into a hurricane or maintain it. That's a thermodynamic impossibility. It's absurd. But I heard a million times the weathermen keep, though it's went out to I understand what you're saying is clearly... Why this pretend weather news and, that tornadoes are caused by clouds rubbing together? What? It's absurd. Tornadoes are caused by the same electrical phenomena. And we could use that energy, like with Tesla towers, to extract that energy from the ionosphere, although it's a pretty dangerous thing to do. আবহাওয়া বিজ্ঞানী অ্যান্ডার্স লিভারম্যান হারিকেন হার্ভে ও হারিকেন ইরমা সম্পর্কে বলেন, একজন আবহাওয়া বিজ্ঞানী হয়েও আমি হতবাক হয়েছি হারিকেন হার্ভের সামান্য কিছু সময় পরই আরও একটি শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক ঝড় দেখে। অর্থাৎ এত কম সময়ের মধ্যে দুটি হারিকেন আঘাত আনার ব্যাপারটা উনাকে হতবাক করেছে। এখন সেসব প্রমাণ উপস্থাপন করব যা ওয়েদার মডিফিকেশনের সাথে ইলুমিনাটির সম্পর্ককে প্রকাশ করবে। আমরা এখন আমেরিকার সবথেকে জনপ্রিয় নিউজ চ্যানেল সিএনএনের একটি নিউজ রিপোর্ট দেখব, যেখানে হারিকেন হার্ভে ও হারিকেন ইরমায়ের পর হোস্টনের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেখানে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।
এবং তারা খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য সম্পূর্ণরূপে সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে এখন তারা সরকারের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে মানতে বাধ্য হবে। This is a new normal. They're never going to go back home. So they want to help them as much so that they're never just walking out of here and feeling like they're going back onto the street. They work with them throughout the process here to help them adjust to this new world order that they're going to be living in after this. কিম্বারলি কার্টার গ্যাম্বাল একজন মুভি প্রডিউসার এবং ডিরেক্টর। ইনি 2011 সালে ছাইব নামক একটি ডকুমেন্টারি মুভি প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ইলুমিনাটি ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইলুমিনাটির আরএফআইডি চিপ সম্পর্কিত ভিডিওতে বলেছিলাম, ইলুমিনাটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথমেই মানুষের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। কিম্বারলি উনার ইন্টারভিউয়ে ওয়েদার মডিফিকেশনকে ব্যবহার করার মাধ্যমে কিভাবে অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা যায় সে সম্পর্কে বলেছিলেন হারিকেন হার্ভে ও হারিকেন ইরমা আঘাত হানার 4 বছর পূর্বে। হোস্টনে 2017 সালে যেভাবে খাদ্য ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে মানুষকে সরকারের আওতাধীন করে ফেলা হয়, খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার এই ব্যাপারে কিম্বারলি 4 বছর পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। Somebody else might think that it's a corporate agenda to get an upper hand on commodities trading by being able to control and therefore predict the weather. And when you realize that 80% of the global economy is impacted by weather, that would certainly give someone an upper hand. Somebody else might just think it's a very sinister plan to sicken people and further control our food supply. পৃথিবীর মানুষকে সহজে নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলুমিনাটি ডিপপুলেশনের জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর লোক সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে এজেন্ডা 21 নামক এক প্রোগ্রাম চালু করে। ওয়েদার মডিফিকেশন করতে গিয়ে কেমট্রেইল ব্যবহার করা হয়। এই কেমট্রেইল মানব শরীরের জন্য খুবই মারাত্মক, যা মানবদেহের লিভার, কিডনি, ব্রেইন, শরীরের হাড়ের ক্ষতিসাধন সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ওয়েদার মডিফিকেশনে ব্যবহৃত এই কেমট্রেইল মানব শরীরে মরণব্যাধি ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। Professor James McCanney, I am so impressed, and there's so much to research and so much to know, but there's just so much happening, and it's talk about the total class system of this whole secret global scientific and military industrial elite that Eisenhower warned of, and now this is the new super elite class, and they've decided they want to depopulate the earth because they're God, like a Moonraker Ian Fleming novel. We'll talk to you soon. Thank you so much. Thanks, Alex. আইজেনহাওয়ার হচ্ছেন আমেরিকার 34তম প্রেসিডেন্ট। এখন জানবো আইজেনহাওয়ারের সেই সতর্কবার্তার ব্যাপারে, যেখানে তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মিলিটারি ও অভিজাত সদস্যদের হওয়া লড়াইয়ের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। এই লড়াইয়ের ব্যাপারে গ্রে স্টেট মুভিতে বলা হয়েছিল, আর গ্রে স্টেট হচ্ছে ইলুমিনাটি এক্সপোজের উদ্দেশ্যে বানানো সেই মুভি, যে মুভি বানানোর দায়ে এই মুভির ডিরেক্টরকে হত্যা করে ফেলা হয়। তার এই হত্যার প্রমাণ অন্য কোনো ভিডিওতে দিব। So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizen can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. You know, of course, the military, the objective is to control everything, but a long time ago, we decided not to militarize space. The same Russian scientists in around 2001, once we realized the U.S. was sending up these laser satellites, they went to the United Nations and wanted a treaty. The UN wrote up a treaty for space-based, weather-based systems, and the U.S. refused to sign it. I remember that. Yeah.
And that was the same group of people. But then they attack us and say we're crazy, even though I've got all the proposed treaties. All the stuff you talk about's been in the news now. Yeah, absolutely. And so the U.S., the reason the U.S. didn't sign it, because they wouldn't sign the part that would not allow them to use it against their own people. That's why the U.S. did not sign it, and that's what they're doing. They're using this against the American population. এভাবে ওয়েদার মডিফিকেশনের মাধ্যমে মানুষকে অসহায় বানিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং এই ওয়েদার মডিফিকেশনে ব্যবহৃত কেমট্রেইল রোগ ছড়িয়ে ইলুমিনাটির ডিপপুলেশন কার্যক্রমকে সফল করায় সাহায্য করে। এই ছিল কিছু কারণ যে কারণে ওয়েদার মডিফিকেশনের সাথে ইলুমিনাটি সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত কমেন্টে জানাতে পারেন। পরবর্তী ভিডিওটি সাথে সাথে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন চালু করে নিন। রহস্য জানুন, রহস্যের সাথেই থাকুন। See you on my next video.